Hi guys, welcome to SHS Tech Solutions. This is the Git tutorial part 2. Today in this tutorial we discuss on the topic is how to create repository and how to delete repository. How to change public repository to private repository. And third one is the how to give collaboration access to developers and remove access to particular developers. And how to generate notifications when developer commit the code into repository. Okay guys, I will explain each and everything step by step with example also. Before going to coding, I will say one thing. SHS Tech Solution provide all the web technologies and DevOps tutorials. Please like, share my videos, and please subscribe my channel. If you click bell icon also, you can directly get notifications to Gmail. Okay, guys, we are going to topic. What we discuss on today? How first of all, how to create repository and delete repository. Okay, and go to GitHub. Here I am clicking on new. I am given it here repository names. Repository is simple but folder. మన విండోస్ లో ఫోల్డర్ అయితే ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ GitHub లో వచ్చేసరికి repository అంటారు. Here I am given part 2 and repository name is part 2. Here just starting I am given public repository. Next I will change the public to private repository. Okay, create repository. This is the process of creating the repository. Next, copy these comments. Okay. Next, I am going to Windows. Here, I am created the just a folder 13. Here, first of all, I am in the git init. I am clicking on git bash. First of all, I am init the git init git initialization. This is a hidden file. It is not showing. Okay. Next, here I am create the file. Okay. Suppose B. Okay. Here I am creating the two files. Second two files create చేసాను. Next ఈ two files ని repository లోకి ఎలా మూవ్ చేస్తాను చూడండి. Okay. First of all, I am edit the git. Next, git just ls list of files. Here ls. Okay. Next, git add. Dot means all the files at a time adding. అన్ని ఫైల్స్ లో ఒకేసారి యాడ్ చేయడానికి గిట్ డాట్ గానీ స్టార్ గానీ వస్తుందో స్టార్ వాడినా డాట్ వాడినా కానీ అన్ని ఫైల్స్ ఒకసారి యాడ్ అయిపోతాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ చెక్ ద స్టేటస్. git status. Okay, two files are already added. Next, commit the files. Git commit f1m. Just I am giving you a message new code. Okay. Next, once again I will check the status. Okay, so they are committed. Next, here my default branch is master. Here my default branch is master. Okay, paste here. Git remote add origin part 2.git.
dot git. Okay, next candidate, next git push origin, git push hyphen u origin origin master. Master branch లోకి master అనేది default branch. Master is a default branch. Sorry. Total these files are moving to local repository to master branch. Okay. Yeah. The files are moving local repository to git repository. Once refresh it. Okay. Here, now two files are moving from local repository to git repository. First one is completed. How to create repository and how to delete repository. Last now delete చేద్దాము. Next, how to change public repository to private repository. First of all, this is a public repository. Go to settings. Next, go to end of the page. Next, here danger zone. Change the repository visibility. Next, click on change visibility. Here, make public or make private. Here ఫస్ట్ లో డిఫాల్ట్ గా నేను పబ్లిక్ అనేది ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ప్రైవేట్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటే కనుక మీకు మంత్లీ $4 వరకు పడుతుంది. సో నేను పబ్లిక్ లోనే ఉంచుకుంటాను. ఓకే, ఇలాగ మీరు పబ్లిక్ కి ప్రైవేట్ కి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్. వాట్ ఈస్ థర్డ్ వన్? How to give collaboration access to developers and remove access to particular developers. Okay, go to settings, click on collaborations. Here it is asking my password. Okay, confirm. Just give access, add people. Okay. Send a mail. Please refresh it. మీరు ఎవరికైతే పర్టికులర్ గా మీరు యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇలా ఇన్విటేషన్ వస్తుంది. మీరు అక్కడ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వగానే ఇక్కడ ఇన్విటేషన్ వస్తుంది. వ్యూ ఇన్విటేషన్, ఇన్విటేషన్ టు జాయిన్, యాక్సెప్ట్ ఇన్విటేషన్. ఇన్విటేషన్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మనకి ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటనేది మొత్తం అంతా కూడా కనిపిస్తుంది. యాక్సెప్ట్ ఇన్విటేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి కూడా యాక్సెస్ వస్తుంది. ఇక్కడ సేమ్ ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఏంటనేది కూడా మొత్తం ఆల్ ద ఫైల్స్ దే ఆర్ విజిబుల్. ఫైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది వాళ్ళకి కూడా కలుగుతుంది. అలాగే మళ్ళీ వాళ్ళ ఫైల్స్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే కమిట్ చేయాలనుకుంటే కమిట్ చేయొచ్చు. ఏదైనా అప్డేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. Once refresh this page. Okay, here webmola is collaborator. ఈ డెవలపర్ కి మనము కొలాబరేషన్ యాక్సెస్ ఇచ్చాము. అదే ఎలా రిమూవ్ చేసేయాలనుకుంటే కనుక క్లిక్ ఆన్ remove. Okay, remove the access and add the people and remove the access. Okay, next one. How to generate notifications when a developer commit the code into repository. Okay,
ప్లీజ్ వెరిఫై వాళ్ళ ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఎందుకంటే మనం యాక్సెస్ అనేది తీస్తాం కాబట్టి అలా అయింది. మళ్ళీ ఒకసారి యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. పీపుల్ okay. The invitation, accept invitation. Okay. Next, mail generation. Next, email notification. Click on settings. Same in the left side menu, bottom of the menu, email notifications. Click on email notifications. Address. Give address. Okay. Upload header is removed. There are blank values only, no problem. Blank values only. Okay. ఇక్కడ నేను తను పుష్ చేస్తే కనుక తను కోడ్ కనెక్ట్ చేయగానే నాకు మెయిల్ అనేది రావాలన్నమాట. ఓకే, జస్ట్ సెటప్ నోటిఫికేషన్స్. Setup notifications. Okay, next I will try to commit the code through this mail ID. Add a file. Click on the add file. Create the file. Just index.html. Next here. Okay. We should go to the end of the page. Next, commit the new file. When commit the new file, the owner is getting the mail. Owner of the mail. Okay. Owner is push the code. Okay. This is the process to get the notifications to your mail. When the developer is commit the code into your repository, you will get the notifications to your email. Okay. Next one, how to generate the commit the code into repository. Okay, guys, this is the process. I hope we all understand. If you have any doubts or comments, please below the video. Before going to complete this tutorial, I will say one thing. SHS Tech Solution provide all the web technologies and digital marketing tutorials and DevOps tutorials also. So guys, please like, share my videos and please subscribe my channel. If you click bell icon also, you can directly get notifications to your Gmail. Okay guys, thank you. Bye bye.